السلام علیکم. د ویډیو کې موږ 50 روزمره کارېدونکې جملې وایو کوم چې کولی شو روزمره وختونو کې وکاروو. نو ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. always be thankful. always be thankful. تل شکرګزار اوسه، یعنی همیشه شکر وباسه. چاته چې وایي چې تل شکر وباسه نو always be thankful. learn to be thankful. learn to be thankful. شکر کول زده کړه، یعنی د شکر ادا کول، شکر ویستل زده کړه. ته ویلی شي learn to be thankful. شکر ادا کول زده کړه، شکر کول زده کړه. don't stress too much. don't stress too much. ډیر تشویش مکوه، ډیر ټینشن مکوه یا ډیر سټرس مه اخله. don't stress too much. practice every day. practice every day. هر ورځ تمرین وکړه، یعنی هر ورځ اکسرسایز کوه، پریکټس یې کوه. don't skip practice. don't skip practice. تمرین مه پرېږده، اکسرسایز مه پرېږده، پریکټس مه پرېږده. trust is important. trust is important. باور مهم دی، اعتبار مهم دی. trust مهم دی. trust is important. باور مهم دی. without trust nothing works. without trust nothing works. بې له باوره هیڅ کار نه کیږي، بې له اعتباره هیڅ کار نه کیږي. have a happy life. have a happy life. خوشحاله ژوند ولري. زیاتره وخت د خبرو اخره کې یا د یو نوي سفر شروع کولو په وخت کې یو چاته ته وایي have a happy life، خوشحاله ژوند ولري. enjoy your life. enjoy your life. له خپل ژوند څخه خوند واخله، یعنی ژوند نه دی مزې واخله. enjoy your life. day by day. day by day. ورځ په ورځ. day by day. ورځ په ورځ. little by little every day. little by little every day. هر ورځ لږ لږ. little by little every day. هر ورځ لږ لږ. with each passing day. with each passing day. د هرې تیریدونکې ورځ سره، یعنی د هرې تیریدو ورځ سره. with each passing day. د هرې تیریدونکې ورځ سره. I am getting better. I am getting better. زه ښه کېږم. کله چې ته مریض یې او بیا وروسته تنه څوک پوښتنه وکړي چې ته څنګه یې، ته ورته زه په ښه کېدو کې یم، ته ورته ویلی شي I'm getting better. I'm recovering. I'm recovering. زه ښه کېږم. دا هم همدا معنا ورکوي چې یعنې زه به ریکاوري کېدو کې یم، په ښه کېدو کې یم، ښه کېدو په حال کې یم. Things are getting better. Things are getting better. حالات ښه کېږي، حالات په ښه کېدو دي. Things are getting better. In these times. In these times. په دې وختونو کې. In these times. په دې وختونو کې. In the present time. In the present time. په اوسني وخت کې. په اوسني وخت کې دا جمله موږ ډېر استعمالو. In present time. په اوسني وخت کې. In today's world. In today's world. په نننۍ نړۍ کې، په نننۍ دنیا کې، په اوسنۍ دنیا کې، په اوسني وخت کې. In today's world. After proper treatment. After proper treatment. د سمې درملنې وروسته، د سم treatment وروسته. Because of stress. Because of stress. د تشویش له امله، د تشویش له امله، تشویش د وجې. Because I had stress. Because I had stress. ځکه ما تشویش یا stress درلودو، یعنی ځکه چې زما stress و یا تشویش می و. Must be taken care of.
must be taken care of باید پاملرنه یې وشي باید پام پرې وشي must be taken care of it my health is not good my health is not good زما صحت ښه نه دی since last month د تیرې میاشتې راهیسې since last month د تیرې میاشتې راهیسې د تیرې میاشتې را په دې خوا month په ځای باندې week موږ هم استعمالوو چې since last week د تیرې هفتې نه را دې خوا so he made a decision نو هغه فیصله وکړه so he made a decision نو هغه فیصله وکړه I'm there now زه اوس هلته یم زه اوس هغه ځای کې یم I'm there now زه اوس هلته یم the sound is low غږ کم دی غږ ټیټ دی sound is low غږ کم دی I need to check زه باید وګورم زه باید چک کړم موږ دا طرف خو زه یې ګورم زه یې چک کوم I need to check زه باید وګورم I can't say for sure زه په ډاډه توګه نشم ویلی I can't say for sure زه په ډاډه توګه نشم ویلی ساده الفاظو کې موږ زه یقیني نشم ویلی موږ اکثره وایو کنه نشم ویلی یقیني چې دا صحیح دی که صحیح نه دی I have no doubt زه هیڅ شک نه لرم I'm 100% sure زه سل په سلو کې مطمئن یم یا زه سل په سلو کې یقیني یم I'm 100% sure زه سل په سلو کې مطمئن یم I tried every way ما هر لاره وازمایله I tried every way ما هر لاره وازمایله یعنې په هر لاره مې try وکړه په هر لاره مې کوشش وکړلو I didn't mean to ask زما مطلب غوښتنه نه وه I didn't mean to ask زما مطلب غوښتنه یو څیز صفت ته وکړي یا یو څیز ته یاد کړي چې دا چېرته واغوستو که څه ته وي ته یې واخله ته ورته I didn't mean to ask زما دا مطلب نه و چې درنه یې واخلم یا ویې غواړم درنه He was tied up هغه ګیر و کله چې څوک مصروف وي څوک ته هغه څه کول ته He was tied up هغه ګیر و هغه مصروف و هی په ځای شي هم استعمالولی شي یا ویلی شي I was tied up زه ګیر وم زه مصروف وم give it some time لږ وخت ورکړه give it some time لږ وخت ورکړه یو څیز نه جوړیږي یا سر نه نیسي ته ورته لږ وخت ورکړه ورته خپله به صحیح شي don't confuse things شیان مه ګډوډوه کله چې یو خبره موضوع رواني او ته پکې ګنګس یو بل کس پکې نورې خبرې هم وکړي ته ورته don't confuse things دا شی نه چې زه پکې ګیر یم ګډوډ یم پکې دا نور هم مه ګډوډوه نور هم مه کنفیوز کوه ته ورته ویلی شي don't confuse things خبره مه ګډوډوه یا ما نور مه ګنګس کوه this is on you دا ستا پر غاړه ده کله چې یو څیز چا په غاړه ورشي ته this is on you دا په تا شو دا ستا په غاړه شو that wasn't a lie هغه دروغ نه و د تېر وخت خبره that wasn't a lie yeah that was not a lie my duty starts now زما دنده اوس پیل کیږي زما کار اوس شروع کیږي زما ډیوټي اوس شروع کیږي یا هم ویلی شي I'm on duty now زه اوس په دنده یم زه اوس په کار یم زه اوس په خپل وظیفه یم I'm on duty now زه اوس په دنده یم due to tension د ټینشن له امله ټینشن د وجې due to tension د دوی تول دومره خراب شوی ته due to tension due to stress د stress د وجې نه د tension د وجې نه due to tension because I felt stress ځکه چې ما تشویش کو یعنی stress مې کو because I felt stressed ed because I felt stressed
he sleeps late. he sleeps late هغه نا وخته ویده کیږي. he sleeps late یا I sleep late زه نا وخته ویده کیږم. he doesn't sleep early. he doesn't sleep early هغه ژر نه ویده کیږي. هغه زر نه ویده کیږي. زر خوب نه ورځي. it was quite simple. it was quite simple ډیر ساده وو. یو څیز درته څوک وړاندې کړي دا ډېر پیچیده و یا سخت ورته وتوی it was quite simple ډېر ساده و یعنې ډېر اسانه و پیچیده نه و. I got there late. I got there late زه هلته ناوخته ورسېدم. I got there late زه ناوخته ورسېدم هلته. You are late again. You are late again ته بیا ناوخته یې یعنې بیا دې ناوخته کړو. They made dinner. They made dinner هغوی ډوډۍ تیاره کړه یا ډوډۍ تیاره کړې وه. dinner ماښام د شپې خوراک ډوډۍ. او last one اخري one they made it clear. they made it clear هغوی دا واضحه کړه. they made it clear هغوی دا واضحه کړه یعنې خبر نه مخکې موږ ویو که نه چې دا هغې خبره واضحه کړه دا شی ورته واضحه کړو. they made it clear هغوی دا واضح کړه. نو دا د نن ورځې روزمره کارېدونکې جملې 50 جملې. امید لرم یو څه جملې به تاسو زده کړې وي یا په کار راغلي.